Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamutiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 27. Text today is number 19. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 27, verso 19. Akartu karma bandhoyam Purushasya dadashrayah Guneshu satsu prakrite Kaivalyam teshvata katam Akartuhu of the passive performer, the non-doer. Del ejecutor pasivo, el que no hace. Karma bandhaha, bondage to fruitive activities. Cautiverio a las actividades fruitivas. Ayam, this. Este, Purushasya, of the soul. del alma. Yadashayaha, caused by attachment to the modes. Debido al apego a las modalidades. Guneshu, while the modes. Mientras las modalidades Satsu are existing. están existiendo. Prakritehe, of material De nature. la naturaleza material. Kaivalyam, freedom. Libertad. Teshu, those. Aquellos. Ataha, hence. Por lo tanto, Katam, how. ¿cómo? Translation, hence, even though he is the passive performer of all activities, how can there be freedom for the soul as long as material nature acts on him and binds him? Traducción. Entonces, aunque el alma sea el ejecutor pasivo de todas las actividades, ¿cómo puede tener libertad mientras la naturaleza material actúa sobre ella y la tenga sujeta? Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although the living entity desires freedom from the contamination of matter, he is not given release. Aunque la entidad viviente desea liberarse de la contaminación de la materia, no recibe esa libertad. Actually, as soon as a living entity puts himself under the control of the modes of material nature, his acts are influenced by the qualities of material nature, and he becomes passive. En realidad, desde el mismo instante en que se pone bajo el control de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente es pasiva y sus actos se deben a la influencia de las cualidades de la naturaleza material. It is confirmed in Bhagavad Gita, Prakrite Kriyamanani Gunahi. The living entity acts according to the qualities or modes of material nature. Esto se confirma en el Bhagavad Gita, Prakrite Kriya Manani Gunai. La entidad viviente actúa conforme a las cualidades o modalidades de la naturaleza material. He falsely thinks that he is acting, but unfortunately he is passive. Cree que es ella quien actúa, pero se equivoca. Por desgracia, es pasiva. In other words, he has no opportunity to get out of the control of material nature because it has already conditioned him. En otras palabras, ya está condicionada por la naturaleza material y no puede escapar de su control. In Bhagavad Gita, it is also stated that it is very difficult to get out of the clutches of material nature. En el Bhagavad Gita también se afirma que es muy difícil escapar de las garras de la naturaleza material. One may try in different ways to think that everything is void in the ultimate issue, that there is no God, and that even if the background of everything is spirit, it is impersonal. Podemos tratar de creer que en última instancia todo es vacío, que Dios no existe, y que aún aceptando que el espíritu sea el trasfondo de todo, el espíritu es impersonal. This speculation may go on, but actually it is very difficult to get out of the clutches of material nature.
Podemos seguir y seguir especulando, pero la verdad es que escapar de las garras de la naturaleza material es muy difícil. Devahuti poses the question that although one may speculate in many ways, where is liberation as long as one is under the spell of material nature? Devahuti plantea la siguiente pregunta. Aunque podemos especular de muchas maneras, ¿cómo podemos liberarnos mientras estamos bajo el hechizo de la naturaleza material? The answer is also found in Bhagavad Gita 7:14. Only one who has surrendered himself unto the lotus feet of the Supreme Lord Krishna, Mam eva ye prapadyante, can be freed from the clutches of Maya. La respuesta también se encuentra en el Bhagavad Gita 7.14. Solo el que se ha entregado a los pies del loto del Supremo Señor Krishna, Mame Vaye Prapadyante, puede liberarse de las garras de Maya. Since Devahuti is gradually coming to the point of surrender, her questions are very intelligent. Como cada vez está más cerca de entregarse, las preguntas de Devahuti son muy inteligentes. How can one be liberated? ¿Cómo es posible liberarse? How can one be in a pure state of spiritual existence as long as he is strongly held by the modes of material nature? ¿Cómo es posible vivir en un estado de existencia espiritual pura mientras estamos fuertemente sujetos por las modalidades de la naturaleza material? This is also an indication to the false meditator. Se trata también de una alusión a los falsos meditadores. There are many so-called meditators who think, I am the Supreme Spirit Soul. Hay muchos supuestos meditadores que piensan, yo soy el alma espiritual suprema. I am conducting the activities of material nature. Yo estoy dirigiendo las actividades de la naturaleza material. Under my direction, the sun is moving and the moon is rising. Bajo mi dirección se mueve el sol y sale la luna. They think that by such contemplation or meditation they can become free, but it is seen that just 3 minutes after finishing such nonsensical meditation, they are immediately captured by the modes of material nature. Creen que esa meditación o contemplación puede liberarles, pero podemos ver como solo 3 minutos después de terminar su disparatada meditación, inmediatamente las modalidades de la naturaleza material hacen presa en ellos. Immediately after his high-sounding meditation, a quote-unquote meditator becomes thirsty and wants to smoke or drink. Inmediatamente después de su meditación de altos vuelos, al meditador, entre comillas, le entra sed y quiere fumar o beber. He is under the strong grip of material nature, yet he thinks that he is already free from the clutches of Maya. Está atado por los fuertes grilletes de la naturaleza material, pero cree que ya está libre de las garras de Maya. This question of Devahutis is for such a person who falsely claims that he is everything, that ultimately everything is void, and that there is no sinful or pious activities. Esta pregunta de Devahuti es para esas personas y sus falsas pretensiones de que yo soy todo. En última instancia, todo es vacío y no hay actividades piadosas ni pecaminosas. These are all atheistic inventions. Todo eso son invenciones ateas. Actually, unless a living entity surrenders unto the Supreme Personality of Godhead as instructed in Bhagavad Gita, there is no liberation or freedom from the clutches of Maya. En realidad, una entidad viviente que no se entregue a la Suprema Personalidad de Dios, como se enseña en el Bhagavad Gita, no puede liberarse ni escapar de las garras de Maya. Akartu karma bando yam purushasya yadashayaha uneshu satsu prakrite kayavalyam tesvata katam. Hence, even though he is the passive performer of all activities, how can there be freedom for the soul as long as material nature acts on him and binds him? Entonces, aunque el alma sea el ejecutor pasivo de todas las actividades, ¿cómo puede tener libertad mientras la naturaleza material actúe sobre ella y la tenga sujeta? Oftentimes in the scripture we hear that the living entity thinks that he's the doer. En las escrituras seguido escuchamos que la entidad viviente piensa que es el hacedor, But actually, the modes of nature are acting. pero en realidad las modalidades de la naturaleza están actuando. And here we get an explanation of part of how that works. Y aquí obtenemos una explicación en parte de cómo eso funciona. Here the living entity is called akartu, which means one who is passive. Aquí a la entidad viviente se le llama kartu, que significa aquel que es pasivo. Maybe you've had the experience of spacing out. Quizás han tenido alguna vez la experiencia como de espaciarse.
Hanuman was shaking his head, no, it hasn't happened. Prabhu Hanuman está así negando con la cabeza. People, actually, in the material world, the living entity is described as the one who's manipulating the material energy. De hecho, en el mundo material se describe la entidad viviente como aquella que está manipulando la energía material. Krishna says in the Gita that there are two levels of energy, lower and higher. Krishna dice en el Bhagavad Gita que hay dos niveles de energía, la energía baja, la energía inferior y la energía superior. And actually, I just read 2 days ago, the Chaitanya Charitamrita, how important it is to make a distinction between lower and higher energy. Y de hecho leí hace solo 2 días en el Chaitanya Charitamrita cómo es importante hacer la distinción entre estas dos energías, la superior y la inferior. I've been teaching like that a lot recently in the corporate world. I go to Google and Salesforce and give talks, and I talk a lot about lower and higher energy. De esta manera he estado enseñando un poco recientemente, como a nivel corporativo, he ido a diferentes compañías como Google y les enseño acerca de esto, de la energía superior y la energía inferior. Because people can really relate to that. Porque la gente realmente puede relacionarse con eso. It's helpful Es ayuda. to know that there are two levels of energy. Ayuda a saber que hay dos niveles de energía. The Mayavadis, however, say that there's only one energy. Sin embargo, los mayavadis dicen que solo hay una energía. There's no lower and higher, it's all one, same thing. Que no hay energía superior e inferior, solo hay una energía, todo es lo mismo. But the reason Prabhupada said that it's very important to understand lower and higher energy is to accept that the Supreme Lord has unlimited potencies. Pero la razón que Prabhupada dice para aceptar la importancia de aceptar estas dos energías inferiores y superiores es para entender que el Señor Supremo tiene ilimitadas potencias. And actually all the Shastras delineate that there are various energies of the Lord. Y de hecho todos los Shastras delinean que hay muchas variadas energías del Señor. For instance, in his teachings to Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu quoted from the Vishnu Purana. Por ejemplo, en sus enseñanzas a Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu citó del Vishnu Purana. Vishnu Shakti Para Prokta Kshetra Gyatya Tata Para Avidya Karma Sangyanya Tritiya Shakti Rishite. This verse says that there are 3 categories of energy. Este verso dice que hay 3 categorías de la energía. There's the spiritual energy, Está la energía espiritual, there's the material energy, la energía material and there's the marginal energy. y después está la energía marginal. And in the Gita, Krishna says, Bhumirapo analo vayu kamano putirevacha ahankara ityame vinna prakritir ashtada. There's earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. And he says, these are my separated energies. Y en el Gita, Krishna dice que hay agua, fuego, tierra, aire, éter, inteligencia, mente y ego falso. Y él dice que estas son mis energías separadas. They're mentioned as lower energies. Son mencionadas como energías inferiores. And then he says there's a higher energy in the material world. Y después él dice que hay una energía superior en el Aparemitastvanyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yedam dharite jagat. Besides this inferior energy, he says, there's a superior energy which is the living entity. Dice, además de esta energía inferior, existe la energía superior que es la entidad viviente. And the living entity is interacting with the lower energy. Y la entidad viviente está interactuando con la energía inferior It's actually trying to control it. y en realidad está intentando controlarla. This is what animates the material energy. Esto es lo que anima la energía material. But there's a way in which, because the material energy, although it's inferior, Pero hay una forma en que la energía material, aunque es energía inferior, because it's one of the Lord's potencies, como es una de las potencias del Señor, it controls the superior energy, the living entity. puede controlar a la energía superior, a la entidad viviente. So human beings created television, if I'm not incorrect. Así que los seres humanos inventaron a la televisión, si no me equivoco. It didn't descend from the spiritual world. No vino del mundo espiritual. Somebody put a lot of time and energy into how to transport waves through a wire to come into a television. Alguien puso mucho tiempo y esfuerzo en hacer que se pudieran transportar ondas desde un cable hasta una televisión Or through satellite. o a través de un satélite. And maybe someday Hanuman Prabhu can tell us how it all works. Y quizás algún día Prabhu Hanuman nos puede decir cómo funciona todo eso.
But although the human being is very intelligent and creates these things as a way to manipulate the material energy, Pero aunque el ser humano es muy inteligente y crea todas estas cosas con el fin de controlar la energía material, after creating it, después de crearla, the human becomes controlled by it. el humano se vuelve controlado por ella. Some people spend 8 hours a day, Así que la gente pasa 8 horas al día. national average in the Es como United States. el promedio nacional en los Estados Unidos. I thought of that because I brought up that point about spacing out. Yo pensé en eso porque quise traer a colación el punto de espaciarse. There's a saying in America, the lights are on but nobody's home. Hay un dicho en América que dice, las luces están prendidas pero no hay nadie en casa. You know there's a living entity in there, but Saben que hay una entidad viviente ahí, pero la entidad viviente está así. so the material energy has a bewildering effect on the living entity. Así que la energía material tiene un efecto que perturba a la energía, a la entidad viviente. And he forgets his own identity, Y olvida su propia identidad and he identifies himself with the material body, y se identifica a ella misma con el cuerpo material, which is controlled by the modes of material nature. que está controlado por las modalidades de la naturaleza, And he thinks that I am the doer. y piensa que yo soy el hacedor. Now, Prabhupada has quoted in this purport a verse from the 3rd chapter of the Gita. Ahora aquí Prabhupada está citando en su significado un verso del 3er capítulo del Bhagavad Gita. Who remembers which verse he quoted from the Bhagavad Gita? ¿Quién recuerda cuál era? Bunch of pandits in here. Hay muchos eruditos aquí. Prakrite krimanani gunai karmani sarvasha ahankara vibhutatva arthaham iti manyate. So this verse says that the living entity who's bewildered by the 3 modes of material nature Así que este verso dice que la entidad viviente que está siendo movida por las 3 modalidades de la naturaleza material, foolishly está siendo confundida. foolishly thinks that he's the doer. Piensa de una manera ingenua que es el hacedor. There's another verse in the Gita in which Krishna says, Tattvavitu Mahabaho, Guna Karma, same chapter, Guna Karma Vibhagayo, Guna Guneshu Vartanta, Iti Matva Nasajite. Well, this means that one who comes to know the truth, Este verso significa que uno que llega a conocer la verdad, this means Tattvavit, a knower of the truth. He can see Tattva. eso significa tatvasi, un conocedor de la verdad. Tattvavitu Mahabaho, Guna Karma Vibhagayo, Guna Guneshu Vartanta, Iti Matva Nasajite. Can I have a Gita, please? ¿Le pueden pasar la marquita, por favor? ¿Me pasa el escáner? Gracias. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That was an intermission. So this verse from the Gita is in text number 28, 328. Así que este verso del Bhagavad Gita es el 328. And the translation is, one who is in knowledge of the absolute truth, O mighty armed. Y la traducción es, oh tú de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta, Does not engage himself in the senses and sense gratification, no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, knowing well the differences between work and devotion and work for fruit of results. pues conoce bien las diferencias que hay entre el trabajo con devoción y el trabajo por resultados fructíferos. So this is in counterposition to the verse, Prakrite Kriyamanani. Así que esto es también en posición con el verso Prakriti Kriyamanani. In the Sheshapanishad it said, Anyadevu hura sambhavad, anyarahura sambhavat, iti shushumatiranam, yenas tadvichakshire. That one result is obtained by worshipping the supreme cause of all causes. En el
el Shisopanisad se dice que se obtiene un resultado de adorar a la causa de todas las causas, and another result is obtained by worshiping that which is not supreme. y que otro resultado se obtiene de adorar a aquello que no es lo supremo. All this has been explained by the self-realized personalities. Todo esto se ha explicado por las personalidades autorrealizadas. So, when one comes to knowledge, Así que cuando uno llega al conocimiento, then one has an opportunity to become liberated from Maya. entonces uno tiene la oportunidad de liberarse de Maya. In these verses, Devahuti is expressing a doubt. En estos versos de Bhakti está expresando una duda. In fact, in a next verse or a couple more verses, she'll make it even more clear. De hecho, en los siguientes versos ella lo va a hacer todavía más claro. That how will the living entity ever come out of the clutches of Maya? Que cómo la entidad viviente puede salirse por siempre de las garras de Maya. Because the living entity has been in Maya, in the clutches of Maya, since a time immemorial. Porque la entidad viviente ha estado en las garras de Maya desde tiempo inmemorial. And it seems as if I am my body. Y pareciera que sería como pensaríamos que somos el cuerpo. It seems practically impossible to come out of this. Pareciera imposible salir de esto. So how is it possible? Así que cómo es posible. And the verse in the Bhagavad Gita answers it Y el verso en el Bhagavad Gita lo contesta by coming to knowledge. como por llegar al conocimiento. But to come to perfect knowledge, one has to surrender to the Supreme Personality of Godhead. Pero para llegar al conocimiento perfecto, uno tiene que rendirse a la suprema personalidad de Dios. If one tries to come to knowledge by one's own power, Si uno intenta llegar al conocimiento para el poder de uno mismo, through the process of jnana or yoga, por el poder de uno mismo, por el proceso de jnana o de yoga, these bring us only to an impartial realization of the complete whole. esto nos va a llevar solamente a una como respuesta, a una realización imparcial del todo supremo. And the Srimad Bhagavatam, I'm sorry. Sí, de todo parcial. Una realización parcial. And therefore the Srimad Bhagavatam says, Yene ravindaksha vimuktamaninas toyasta bhavada vashudha buddhaya aruya krishnena paramparam tata patantyato nadirta yushmadangraya. And that is, whatever kind of liberation one attains in this world, En el Srimad Bhagavatam se dice que cualquier clase de liberación que uno tenga en este mundo, if it doesn't include surrender to the Supreme Personality of Godhead si no incluye la rendición a la suprema personalidad de Dios and developing relationship with the lotus-eyed Lord, y desarrollar una relación con el Señor de los ojos del loto, then one will slip from that position. entonces uno va a caer de esa posición. You can't stay there. Uno no puede quedarse ahí. In the material world, people are acting out of, they're moving in this world out of a sense of debt. They have a debt to pay. En el mundo material la gente está moviéndose por un sentimiento que tienen de una deuda que tienen que pagar. This is called karma. Esto se llama karma. I enjoy the world, I exploit it, Yo disfruto el mundo, yo lo estoy explotando, but then at the end of the month I get a big fat bill. pero al final del mes recibo una cuenta muy grande. And after many, many lives of enjoying in the material world, exploiting, then I pile up a huge debt. Y después de muchas vidas explotando, consigo una grande deuda. In fact, the Shastras say that you can't pay back this debt no matter how hard you work. De hecho, el Shastra dice que uno no puede pagar esta deuda sin importar lo fuerte, lo duro que trabaje. There's so much karma that you can only burn off a certain amount within a short lifetime. Hay tanto karma que uno solo puede quemar una porción de él en una vida tan corta. There's huge storage lockers holding the rest of it. Son gigantescos lockers que están guardando el resto de ellos. So on a number line, you see there's negative numbers, 0, and then positive numbers. Así que en la línea ven números en negativo. And material life is working in the negative numbers. La vida material es estar trabajando en los números negativos. You say I'm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But then it's negative 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero después también hay números en negativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There's a saying in America that if you find yourself in a hole, stop digging. Hay un dicho en América que dice que si uno se encuentra en un hoyo, tiene que dejar de cavar. So many philosophers then decide, okay, working to exploit the material nature under this burden of debt is not a good life. Así que hay muchos filósofos que piensan que hacer esto, estar explotando el universo material hasta la muerte, no es una vida real. But then they speculate how to come out of it. Pero ellos después especulan cómo salirse de esto. And they have philosophies that Prabhupada has mentioned in this purport, voidism, impersonalism. Y tienen filosofías, como Prabhupada está mencionando en este significado, como el impersonalismo, el voidismo. So although they give up the negative numbers, the farthest they can move up is to 0. Así que aunque ellos dejan los números negativos, a lo más a lo que pueden llegar es a 0. It's like if you're working at a job that you don't like Es como si estás en un trabajo que no te gusta, in the material world. en el mundo material. Possible? ¿Es posible? It's possible, right? So then you say, I go on strike. Así que dicen, ok, voy a entrar en una huelga. Do they have that in this country? You go on strike? ¿Esas cosas pasan aquí en este país, No? las huelgas? Yes? They have unions, you go on strike. So you get a sign and you walk around the company and you say, we don't like the terms. Así que tienen un letrero y caminan por alrededor de la compañía y el letrero dice, no nos gustan los términos. You're not working. No estás trabajando, You're just protesting the negative condition. solo estás protestando la situación negativa. But sooner or later, you have to go back to work. Pero tarde o temprano tienes que regresar a trabajar. And unless you have information about better work, Y a menos que tengas la información de un mejor trabajo, you'll just go back to the same old thing. solo vas a regresar a la misma This trabajo. means Aruya Krishnena Parambaram Tata. Krishnena means very difficult struggle. Esto significa que genera una gran como lucha así, un conflicto. People struggle very hard to come to liberated condition. La gente lucha muy duro, se conflictúa por llegar a una posición liberada. But Patanti Ada, they fall back down again into the negative numbers. Pero ellos caen de nuevo a los números negativos. So the solution is to surrender to the Supreme Personality of Godhead Así que la solución es rendirse a la suprema personalidad de Dios and to perform devotional service. y realizar servicio devocional. By surrender to Krishna and performing devotional service, one comes to perfect knowledge. Por rendirse a Krishna y realizar servicio devocional, uno llega al conocimiento perfecto. Srimad Bhagavatam says, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayat Yashivaya Rajnam Jnanam Cha Yadahetukam. That by performing devotional service, one gets knowledge and detachment from the world. Srimad Bhagavatam dice que por realizar servicio devocional uno tiene conocimiento y desapego del mundo material. And we read last night in the Chaitanya Charitamrita Y anoche leímos en el Chaitanya Charitamrita that one must be fortified with knowledge and detachment que uno debe de estar fortificado con desapego y con conocimiento to stay above the control of the modes of nature. para mantenerse por encima del control de las modalidades de la naturaleza. Prabhupada quotes in his purport, Charitana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashantyamani Chatmanam Bhaktya Shutagrahitaya, that one must be fortified with knowledge and detachment to be steady on the path of bhakti. Prabhupada cita en su significado que uno debe de estar fortificado con conocimiento y desapego para poder... ¿cómo? ¿Qué fue eso? That one has to be Fortified with knowledge and detachment. con conocimiento y con desapego. And this comes from hearing from the Srimad Bhagavatam. Y esto viene de escuchar el Srimad Bhagavatam. And so by hearing from Srimad Bhagavatam, one comes to hear of the activities in the positive numbers. Así que por escuchar del Srimad Bhagavatam, uno está escuchando de las actividades en los números positivos. And the process of surrender to Krishna is the only possible way in which the living entity can become free from Maya. Y el proceso de rendirse a Krishna es la única manera posible en la que la entidad viviente puede liberarse de Maya. Lord Brahma, in his prayers to Krishna, Señor Brahma, en sus oraciones a Krishna, in 10th canto, 14th chapter of the Srimad Bhagavatam, en el 10º canto, en el capítulo 14 del Bhagavatam, says, Atapi te deva padam bhujatoya prasade
lesha anagrihita evahi. Janati tatvam bhagavan mahimno nachanya eko picharam vichinvan. One more time. Atapite deva padambujadvaya prasada leshanugrihita evahi. Janati tatvam bhagavan mahimno nachanya eko picharam vichinvan. So this verse, Brahma, after being bewildered by the unlimited power of Krishna, says that if one can get a tiny trace of mercy from Krishna, En este verso, Brahma está diciendo que si uno puede obtener cualquier rastro de misericordia de Krishna, alesha means just a slight scent. Leisha es como una pequeño esencia, sentido. Just like scent, like Sí, como un pequeño aroma, no un ligero aroma. a trace. Sí, una pequeña como rastro de aroma. The devotees, they walk through the temple, Los devotos cuando caminan por el templo and then they get on an airplane, y después suben en un avión and everyone goes, "Oh, what's that smell? y todos dicen, oh, ¿qué es ese olor? You smell like a temple, Hueles como un or you templo, smell like something." hueles como algo. Cooks, a cook walks in the room and go, "Oh, you're a cook, right? Sí, es como un cocinero entra en mi cuarto y le dice, eres un cocinero, ¿verdad? You smell like potatoes." Hueles a papas. So there's a scent, there's a Así que hay trace, un aroma, un rastro de aroma. there's a lesha. Sí, eso es el Leisha. So the Brahma says, "Atapite deva padambujadvaya." If you can get from the lotus feet of Krishna Así que Brahma dice que puedes obtener de los pies del loto de Krishna just a trace of mercy, solo un rastro de misericordia. then you can understand everything about the Supreme. Entonces con eso uno puede entender todo acerca del Supremo. You can come to perfect knowledge. Uno puede llegar al conocimiento perfecto. Otherwise, he said, you can try speculating for millions of years and you won't know anything. De otra manera, él dice, puedes estar especulando por millones y millones de años y no vas a entender nada. So people take different positions in this world to try to establish themselves. Así que la gente toma diferentes posiciones en el mundo para intentar establecerse ellos mismos. The lowest position are the karmis. La posición más baja son los karmis. Actually, the vikarmis. De hecho, los vikarmis. They just act without any knowledge. Ellos solo actúan sin ningún conocimiento. Hridayananda Maharaj likes to give the example of a man driving a truck with a blindfold on down the road. A Hridayananda Maharaj le gusta el ejemplo de una persona conduciendo un camión con sus ojos así tapados. Put your blindfold on and drive down this road, see what happens. Tápense No, los don't ojos, tápense los ojos y conduzcan aquí por el camino a ver qué pasa. But this is material life at its worst. Pero esta es la vida material en lo peor, en su peor estado. And then there are the karmis who try to follow the Vedic injunctions in order to elevate themselves materially. Y después los karmis que intentan seguir como las instrucciones védicas y que quieren elevarse materialmente. Actually, this is a terrible idea. De hecho, esta es una idea muy mala, This is terrible. the one becomes elevated to a higher position by following various rituals. Y uno puede elevarse a una posición siguiendo diferentes rituales. But in the Gita, Krishna says, but then you just fall back down again. Pero en el Gita, Krishna dice, pero después solo vuelves a caer. But he gives only a summary that you just fall back down. What does it mean? Pero él solo da un resumen de lo que es caer otra vez. ¿Qué significa eso? It actually really hurts in the material world when you get a higher position and then you fall back down again. De hecho, en el mundo material realmente duele cuando estás en una posición alta y luego vuelves a caer. And the Shastras describe what happens when somebody falls down from a heavenly planet. Y en el Shastra se describe lo que ocurre, cómo se siente cuando una persona cae desde un planeta celestial, ¿no? They actually fall down into a region that's full of rakshasas. De hecho, caen a una región en la que está llena de rakshasas. And there they're devoured alive. Y ahí son devorados vivos. And while they're being devoured, tears come from their eyes. Y mientras están siendo devorados, lágrimas caen. And those fall down. Y en esas caídas, They mix into the rainfall. esas lágrimas se mezclan con la lluvia They come back down to earth. y regresan a la tierra. The soul gets integrated into grains. Al alma, cuando ellos caen, se integran a la lluvia, luego la lluvia cae en la tierra, en los granos. The grains develop into the semen in a particular living entity. Los granos se desarrollan en el semen, en una entidad viviente particular. And then they come back into the womb of
a mother somewhere in this middle region of the universe. Y después vuelven a llegar al vientre de alguna madre en algún lugar en esta región media del universo. So that's not a very good idea. Y esa no es una muy buena idea. So some people, they say, I'm the boss. Sí, que algunas personas dicen, yo soy el jefe. This is material life. Esto es vida material. There are a lot of books you can check out that tell you how to become the boss. Hay muchos libros que pueden ver que te enseñan cómo volverte el jefe. Be your own boss. Ser tu propio jefe. And then there's the impersonalists. They say, well, everybody's the boss. Y después están los impersonalistas. Ellos dicen, bueno, todos son el jefe. We're all the boss. Todos somos el jefe. And then there's the voidists. They say, oh, there is no boss. Y después están los voidistas. Los voidistas dicen, no, no hay ningún jefe. But the devotees, they're the only smart ones. Pero los devotos son los únicos inteligentes. They say Krishna's the boss. Ellos dicen, Krishna es el jefe. And Bhaktivinoda Thakur, in the song we were singing yesterday, says, Jeev Krishna Das e Bishwas Koleto Ardukana. If you just say this, just admit it, Krishna's the boss, then you have no more problem. Y Bhaktivinoda Thakur dice en la canción que estábamos cantando ayer que si uno tan solo acepta a Krishna como el jefe, entonces van a dejar de haber problemas. So the Bhagavatam directs us in this way, Así que el Bhagavatam nos dirige en esta manera to come to the point of full surrender to Krishna para llegar al punto de la rendición completa a Krishna and to perform the process of bhakti, y para comenzar a ejecutar el proceso del Bhakti, which is very sweet. que es muy dulce. And when you move out of negative numbers, you immediately feel relief. Y cuando te mueves fuera de los números negativos, al momento te sientes aliviado. Brahma bhuta prasanatma nashochati nakangshati. Samaksharveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param. Bhagavad Gita Krishna tells that when you give up the burden of material life, it's like a huge relief. El Bhagavad Gita Krishna dice que cuando uno deja esta vida la vida material es un gran alivio. But then he says, mad bhaktim labhate param. From that position, then you enter into bhakti. Y después dice, de esa posición uno puede entrar al Bhakti. Then you come to the positive numbers. Y entonces llegas a los números positivos. You're still moving just like the people who are driving down the road to go to work to pay off their debts. Te sigues moviendo como la gente que va a ir por el camino que se está dirigiendo a pagar sus deudas. But you're moving for a different reason. Pero tú te estás moviendo por una razón diferente. You're moving out of happiness. Te estás moviendo lleno de felicidad. The movement in the spiritual world, everyone's animated there, but there's no debt to pay. Imagine that. El movimiento en el mundo espiritual, todos están muy animados ahí, pero no hay deuda que pagar. You're only moving out of happiness. Solo te estás moviendo por pura felicidad. This is explained in the Brahma Samhita. Esto se explica en el Brahma Samhita. Sriya kanta kanta parama purusha kalpataravo druma bhumnis chintamani ganamayi toyam amritam kata ganam natyam gamanam api vamshi prayasaki chirarandam jyoti paramapi tarasvadyam api cha sayatra shirabi sravati surabhi vyasya sumahan namesar yakyova vrajatina hiyatrapi samayaha Vajay Shweta Dvipam Tamahamiha Golokamitiyam Vidantaste Shantakshiti Viralachara Katipaye. This describes as a picture of the spiritual world so we can look at it and see what real life is. Esto describe una imagen del mundo espiritual, así uno puede ver cómo es realmente la vida, lo que es la verdadera vida. There's the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead. Ahí está la suprema personalidad de Dios de los ojos del loto. He's surrounded by the most beautiful entities in the whole, anywhere in the whole creation, Él está rodeado por las entidades vivientes más hermosas que hay en toda la creación, who are serving him out of love, que los están sirviendo tan solo por amor, completely voluntary. que es completamente voluntario. This is rare in this world. Esto es muy raro en el mundo. It's like you get in an airplane, they come give you nice service. Es como si te subes al avión y vienen y te dan un buen servicio. But you're being paid to give nice service. Pero estás pagando para que te den un If buen I was just servicio. sitting anywhere, you wouldn't come over and offer such nice service. Si yo estuviera sentada en cualquier otro lugar, no vendrían a ofrecerme servicio. So there's always those grains of dissatisfaction in the material world because there's some motivation. Así que siempre están con esos granos de insatisfacción en el mundo material porque todo tiene como una motivación. But in the spiritual world, there's no motivation, no material motivation, only out of pure love that the devotees are serving. Pero en el mundo espiritual no hay ninguna motivación material, todo se está haciendo por el amor de lo que los devotos tienen. And Brahma says, then they're moving. Every step they're taking is a dance. Y Brahma dice, se están moviendo, cada paso que dan es un baile. Did you ever have this happen to you?
¿Alguna vez les ha pasado esto? You get some great news, Que te obtienen alguna buena noticia and then you walk through the house. Whoa, y whoa, después whoa. caminan por la casa It's just like, what happened to you? Oh, we're going to tell you. y te dicen ¿qué te pasó? Y te dicen no, te voy a decir, te voy a contar. That's how they are in the spiritual world all the time. Así es como están en el mundo espiritual todo el tiempo. Because there's only this outpouring of love. There's only to look forward to an eternal increase of service to Krishna out of love. Porque solo está este amor, solo está ese como incremento en el servicio a Krishna que está ocurriendo por el amor. And the words that they utter there are very beautiful. Y las palabras que ellos dicen, los oyentes, son hermosas. Because they're all out of loving devotion to Krishna. Porque todas están saliendo de puro amor hacia Krishna. Described in the Srimad Bhagavatam, when the gopis in Vraja, they're churning butter. Se escribe en el Srimad Bhagavatam cuando las gopis en Braya están haciendo la mantequilla. And as they're churning, the churning rod makes some sound, right? Y mientras están girando para hacer la mantequilla hay como un ruido. And they also have bangles on, so the bangles are making some sound. Y ellas también tienen como unas pulseras y esas pulseras también hacen ruido. And this makes a beautiful rhythm. Y esto hace un ritmo bellísimo. And then they're just meditating on Krishna out of love, and they're singing. Y ellas simplemente están meditando a Krishna por amor y están cantando. And as they're singing to this rhythm, the sound is going out into the world. Y mientras están cantando a este ritmo, el sonido sale al mundo. And it is purifying everything, purifying the three Y worlds. está purificando todo, está purificando los tres mundos. So in the spiritual world, it's everyone, all the words are song out of love for Krishna. Así que en el mundo espiritual cada palabra son canciones para Krishna. Like there's different kinds of language in this world. Así como hay diferentes idiomas en este mundo. Some of it's business language. Algunos son como lenguajes de negocios, diferentes lenguajes hay en este mundo. Do you ever read those contracts before you agree to use an app? ¿Alguna vez han leído esos contratos a los que ustedes aceptan antes de leer una aplicación? De usar una There's aplicación. 20 pages that say, if you do this, we'll sue you. If you do that, you're going to jail. I mean, there's a million different things they say, and some lawyer put it in there. This is legal language. Do you read all that stuff? Son 20 páginas que dicen, si haces esto te vamos a encarcelar, si haces esto te vamos a demandar. Son abogados que están escribiendo todo esto. ¿Alguna vez han leído esto? And then there's people sing things in this world, but it's out of sense gratification. Y después la gente canta las cosas en este mundo y dice las cosas por gratificación de los sentidos. It's just utter nonsense. Simplemente sin sentido. Like people sing these country songs, Como la gente canta estas canciones country. and they talk about how, my dog in my pickup truck, and I'm going to drive off into the sunset. Saben que ellos hablan de mi perro y hablan de cómo con mi camión voy a conducir hacia el salir del sol. And so many nonsense ideas. Y tantas cosas sin sentido, tantas ideas sin sentido. But the poetry of the spiritual world is all out of love. Pero la poesía del mundo espiritual es toda por amor. In fact, that's the Srimad Bhagavatam. It's one long poem. De hecho, el Srimad Bhagavatam es un gran largo poema. Every word is meant to uplift the soul. Cada palabra está hecha para el alma. So you can imagine an environment where all the speech, all the songs, everything is uplifting to the soul. How one must feel. Así que pueden imaginarse como en un entorno en el que cada palabra, cada cosa que se hace es para elevar el alma. So, final point. Así que un punto final. That is that the soul, although I may be entrapped by material nature, Que el alma, a pesar de que está atrapada por la naturaleza material, it's completely possible to come out of it. es completamente posible salir de And ella. this is mentioned in the Vedanta Sutra. Y esto es mencionado en el Vedanta Sutra. In the Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva says, the soul is an agent for change. En el Vedanta Sutra dice, el alma es un agente para el cambio. And the logic he gives is that there are unlimited verses in the Shastra that tell you how to become liberated. Y la lógica que se da es que hay ilimitados versos en el Shastra que te dicen cómo liberarte. So then he asks the question, who is the Shastra speaking to? Y luego él hace la pregunta, ¿a quién se le está hablando el Shastra?
He's speaking to me. He's speaking to you. Le están hablando para mí, le están hablando para ustedes. So then he reasons, if it's speaking to you, it means it's possible. Así que después si le voy a hacer razón, si lo están hablando para ti, entonces es posible. Anything you read in the Shastra that says, become elevated to the highest level, become liberated from matter, come to prema. Cualquier cosa que uno lee en el Shastra que diga llegar a prema, llegar a liberarse, Because it's speaking to you, it's completely possible. como está hablándoselo para ustedes, es totalmente posible. So, one must voluntarily surrender to Krishna. Así que uno debe de rendirse a Krishna voluntariamente. Everyone has to surrender anyway, Todos tienen que rendirse de todas maneras, because the wheel of time is taking away everything. porque la rueda del tiempo está llevándose todo. So the smart thing to do is to voluntarily surrender to Krishna before you're forced. Así que lo más inteligente que uno puede hacer es voluntariamente rendirse a Krishna antes de que uno sea forzado. And I call these VLCs. They're voluntary life changes. Y yo le llamo a esto VLC, cambios de vida voluntarios. Make yourself a list of voluntary life changes. Háganse una lista de cambios de vida voluntarios. And then go down the list and be an agent for change in your life. Y después vayan a lo largo de la lista y sean agentes de cambio para su vida. And now we'll take a few reflections. Y ahora vamos a tomar algunas reflexiones. Reflections, anything that you heard in the class that's stuck in your mind. Reflexiones, cualquier cosa que han escuchado en la clase que se haya quedado en su mente. Because it's possible to listen to a whole verse purport at a class and say, oh, it's a nice class, but then someone says, what did you hear? And they say, I have no idea. Porque es posible que escuchen toda una clase, el verso, el significado, y que digan, ah, qué bonita clase, pero que alguien les pregunte qué se trató y les diga, no tengo idea. So we'll try to bring some of the points back in. Así que vamos a intentar traer algunos de los puntos de vuelta. The Shringa Kripa Prabhu. Muchas gracias por su clase, muchas gracias por venir y por ayudarnos como a ver el objetivo de la vida. Thanks a lot for your class, Maharaj. Thanks for letting us see like the objective of life. Y bueno, la reflexión que quería manifestar es And the reflection that I want to manifest es el punto en el cual estamos en números negativos is the point where we are in negative numbers y la importancia de pasar a números positivos mediante la rendición a Krishna. and the importance to go to the positive numbers by surrendering to Krishna. Entonces, mi gran pregunta es si uno puede pasar inmediatamente de los números negativos a los números positivos por este medio, o es que uno tiene que pasar gradualmente del -4 al -3 al -2 al 0 y después pasar al número positivo. So my question is if one can immediately, by this process, can go from the negative numbers to the positive numbers, or if one has to go gradually from the -4, -3, -2, -1, then going to the 0, then going to the 1, Aha. positive numbers. The big question. La pregunta. I'll try to answer it in a short way. Voy a intentar responderla de una manera corta. You'll notice on one morning walk Prabhupada was having and having a discussion with an Indian man. Pueden darse cuenta en una caminata matutina que Prabhupada tuvo en la que había un hombre hindú. This man started to propose that one must have the adhikari to surrender, the qualification to surrender first. Este hombre comenzó a decirle, estaba como discutiendo que uno tenía que tener el adhikari primero para rendirse, o sea, las cualificaciones para rendirse. And Prabhupada interrupts him and says, no. Y después Prabhupada lo interrumpió y le dijo no. That at any time the soul can decide to surrender. En cualquier momento el alma puede decidir rendirse. And then he gave an analogy. Y después él dio una analogía. He said, imagine that you're a very poor person. Él dijo, imagina que eres una persona muy pobre. And a rich person comes with a huge bag of pesos. Y una persona rica viene con una gigantesca bolsa de pesos. How much is a lot of pesos? ¿Cuántos son muchos pesos? Trillion. Sí, 1 trillion. That should cover a lot of stuff. Eso seguramente cubre muchas cosas. And he offers you the bag, and he says, here, take the bag. Y te ofrece la bolsa y te dice, toma, ten la bolsa. Now you have a choice. Ahora tienes una opción, Take or don't take. tomarla o no tomarla. He says, it's up to you. Eso depende de ti. So you'll notice this also in the verse 1866 in the Gita. Eso lo pueden notar también en el 1866 del Bhagavad Gita. Krishna says, Sarva dharman purityaja mamekam sharanam raja aham tang sarva papebhyo mokshaishma sami masuchaha. He says, don't worry,
you just surrender to me, I'll take care of everything. Él dice, no te preocupes, tan solo ríndete a mí, yo me voy a encargar de todo. So Prabhupada writes in the purport, it's useless to argue about this. It's a smart thing just to take it. Así que Prabhupada dice en el significado, es algo inútil argumentar acerca de esto, lo mejor es solo tomarlo. So the answer is one could at any time take it. Así que la respuesta es, uno en cualquier momento puede tomarlo. But in other places we also hear that over some time one becomes ripe. Pero en otros lugares también escuchamos que conforme va pasando el tiempo uno se vuelve maduro. That's the Brihatnaradiya Purana says that is after one has come in contact with devotees and done some unknown service called Agyata Sukriti. Este Purana dice que después de que uno entra en relación con los devotos, one develops a kind of qualification. Uno desarrolla una clase de cualificación. Esto se llama Agyata Sukriti. And then when it becomes, and Prabhupada gave this example, he said, every living entity has a bank account in their heart. Y Prabhupada da este ejemplo, que cada entidad viviente tiene una cuenta bancaria en su corazón. And when there's enough of accumulation of this Bhakti Sukriti, Y cuando hay suficiente acumulación de este Bhakti Sukriti, then one awakens, one's faith awakens. entonces la fe de uno despierta. And so there's a story in the Bhakti Sandarbha by Jiva Goswami Hay una historia en el Bhakti Sandarbha de Jiva Goswami about Lal Babu. de Lal Babu. He's also mentioned in the Nectar of Devotion by Prabhupada. Él también menciona en el Néctar de la Devoción por Prabhupada. Lal Babu is a big industrialist, big rich man. Lal Babu es un gran hombre rico, como industrialista. One day he's walking to work, Un día él está caminando al trabajo. and there's a sweeper woman sweeping the street, Ya hay una mujer así como barriendo los pisos. and she calls out to her daughter, Y él llama a su hija. Y ella Said- llama a su hija. "Now's the time, you come out now." Le dijo, ahora es el momento, ahora viene sal. And Lal Babu heard this, Y Lal Babu escuchó esto. and because the Bhakti Sukriti in his heart fructified, he heard it as, now it's time for you to surrender to Krishna. Y como el Bhakti Sukriti ya estaba en su corazón, estaba caminando, él lo tomó ese hito como, ok, ya ahora es momento de rendirse a Krishna. And so he actually, Prabhupada mentions how he became a beggar, and he went door to door and begged money, and he built that big temple that's in Gopinath Bazaar in Vrindavan, Lal Babu temple. It's a beautiful temple. Y Prabhupada menciona cómo él se convirtió como en un pedigüeño y así salió a pedir, ¿no? O sea, se convirtió así a pedir, ¿no? Casa por casa. So both things are mentioned. Both sides are mentioned in the Shastra. Así que ambos lados se mencionan en el Shastra. But if you can conceive it, and if you can read the verse and appreciate it, you can surrender. Pero si uno lo concibe y lee el Shastra y puede rendirse. And if you can't surrender, you can pray to Krishna, please show me how to surrender. Y si no puedes rendirte, puedes orarle a Krishna, por favor, muéstrame cómo rendirme. And if you're really brave, you'll say to Krishna, please make me surrender. Y si eres muy valiente, le vas a orar a Krishna, por favor, hazme rendirme. Do whatever you wish, Hagan lo que ustedes deseen. if you dare. Si se atreven. Hare Krishna. Hare Krishna. Yo tengo una pregunta. I have a question. A mí me confunde muchísimo lo de, por ejemplo, yo me pregunto cómo uno es que se ve confundido a través de la energía de la bondad. O sea, cómo uno es que se queda ahí. I get really confused with the part that one can get confused with the modality of goodness. How is that one can get stuck with that? Sí, que se confunde the con la mode of modalidad, goodness? se confunde con la modalidad de la bondad, ¿cierto? How can we get stuck in the mode of goodness? ¿Cómo uno se puede como quedar en la modalidad de la bondad? ¿O cómo? Ajá. Sí, se confunde. A good example is Bharat Maharaj. Un gran ejemplo es Bharata Maharaj. Bharat Maharaj was a very powerful king, Maharaj Bharata era un rey muy poderoso, but he is also the emblem of Sattva-gun. pero también es el emblema de Sattva-guna. And then he gave up everything and went to the forest to attain perfection in devotional service. Y después él dejó todo para ir al bosque y obtener la perfección ahí. And by chanting his mantra and through his meditation, he rose above the mode of goodness. Y por cantar su mantra, él se
se elevó a de la posición de la bondad. Then, as you know, one day he saw a deer Así que como saben, un día él vio un venado who was frightened by the roar of a lion, que se asustó por el rugir de un león, had a miscarriage and gave birth to a fawn. tuvo como un aborto y dio luz a un pequeño venadito. The deer died. El venado se murió. The fawn was floating in the water and he pulled it out. El venadito del cervatillo estaba como en el agua, estaba ahogando. And then he fell down from the transcendental position into the mode of goodness. Maharaj Bharata lo sacó y después él se cayó de la posición trascendental a la modalidad de la bondad. He fell down because of compassion for another living entity. Él se cayó por la compasión a otra entidad viviente. So you can become entangled in the mode of goodness. Así que uno se puede enredar en la modalidad de la bondad. So in his next two lives, he was really careful not to touch any of the modes of nature. Y en sus siguientes dos vidas, él se encargó de tener mucho cuidado de no tocar, no enredarse con ninguna de las modalidades. There's a lot more to say about that, but we run out of time. Hay mucho más que decir acerca de eso, pero nos quedamos sin tiempo. And yes, Prabhu? Sí. You have 10 seconds. Tienes 10 segundos. Okay. All right, go ahead. Sí, 10 minutos puede ser. Well, that you speak that the living entity has a great debt, that is the karma. Y he escuchado muchas veces que cuando uno toma iniciación como que uno queda en cero. También otra postura de devotos mayores que dicen que no están así. And I have heard lots of times that when one gets initiated, like the debt begins with the zero again. But then from another senior devotees, he have heard that it's not like just like that. Muchas veces los devotos después de iniciarse inclusive empiezan a estudiar lo que es por ejemplo la astrología, que estudia el karma que uno trae y eso que no tendría sentido si uno quedara en cero. Y si es así, entonces cuando devotos pasan por situaciones difíciles. But lots of devotees, like after they get initiated, they start studying astrology and things like that for knowing like the karma they already have. But he thinks that this has no sense because if one gets initiated and goes to zero, then what is the purpose of knowing the past karma? But if it is like that, si es así que llegas a cero. Entonces si es así, entonces Krishna que lo hace pasar por esas situaciones ya no es el karma, ¿cómo es? ¿Se entiende? ¿Puedes repetir si eso? Claro, si realmente es así que uno queda en cero, después cuando uno tiene dificultades o situaciones, es Krishna que te hace pasar por esa situación. I think I get the idea. Yeah, okay, so he's thinking that we began again from zero when one gets difficulties in their life. So it is like the spiritual difficulties that Krishna is sending. Wakarimashita. I understand. So, in the Shastra, this is answered there's a conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur, and Sanatana Goswami. En el Shastra se responde, hay una conversación entre Sanatana Goswami, entre el Señor Chaitanya Mahaprabhu It's in the context y Haridas Thakur. of Sanatana Goswami. His body became infected by drinking bad water in the Charikanda. Esto es en el contexto de que el cuerpo de Sanatana Goswami se infectó por tomar agua contaminada del río Yarikanda. And Mahaprabhu kept embracing him. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu no dejaba de como abrazarlo. Sanatana Goswami, please don't embrace me, my body is horrible. Y Sanatana Goswami decía, no, por favor no me abraces, mi cuerpo es horrible. And then, in this section, I won't go into too many details because we don't have time. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque no tengo mucho tiempo, pero en esta sección, In this section, Maharaj Prabhu is saying that you can end at 9 and 10, 9 with 10. okay, it's still getting close. Porque de hecho, de todas maneras se está acercando. Here, Chaitanya Mahaprabhu explains the difference between a person who has a material body and a devotee's body. Así que aquí el Señor Chaitanya Mahaprabhu explica la diferencia entre la gente que tiene un cuerpo material y el cuerpo de un devoto. Diksha Kali Bhakta Kari Atma Samarpan, She Kali Krishna Tari Kari Atma Sam. So this verse Mahaprabhu gives, and he says, at the time of Diksha, initiation,
Así que este verso que el señor Chaitanya Mahaprabhu dice en el momento de Diksha, de la iniciación, Diksha means Divyam Gyanam Yuto Dadyat Kuryat Papasya Sanshayam. That when you take Diksha, all of your previous obligations, all of your previous karma are crushed. cuando uno toma Diksha significa que todas las obligaciones pasadas de uno, todo el karma pasado de uno queda así como roto, queda aplastado. So he says, this means, so Diksha Kali Atmakari, Atma Samarpan. Atma Samarpan means the soul surrenders to the spiritual master who's the representative of Krishna. Esto significa que el alma se está rindiendo al maestro espiritual, quien es el representante de Krishna. She Kali at that time, Shekalia, ese momento, Bhaktakari, Bhattikari, Krishna Atma Sam. Krishna says, then that person is the same as me. Krishna Same dice, category. Krishna dice, en ese momento esa persona está siendo igual a mí, misma categoría. And so Chaitanya Mahaprabhu then explains that the devotee who takes initiation and surrenders Sí, el señor Chaitanya Mahaprabhu explica que el devoto que toma iniciación y se rinde no longer has a material body, no tiene más un cuerpo material, but you have a sadhaka body. pero tienen un cuerpo sadhaka, It's a sadhaka deha. sadhaka deha. And so this is different because now you've put yourself under the protection. Y eso es diferente porque ahora te pusiste a ti mismo bajo protección. Just like in the example we gave before of the debt. Es como el ejemplo que dimos anteriormente de la deuda. In America, there's a system when you're in too much debt, you can go to the court and ask for relief. En América hay un sistema en el que si tienes mucha deuda puedes ir como a la corte y pedir que sí, que como que te la perdonen. This is called bankruptcy. Esto se llama bancarrota. You know this, bankruptcy? ¿Conocen acerca de esto de la bancarrota? So people, they go to the court and say, I can't pay this back. Y la gente dice, llega a la corte y dice, es que ya no puedo pagar esto. I'm putting myself under you, under the judge. You protect me. Yo me pongo bajo usted, bajo su resguardo, juez, protéjame. It's actually called bankruptcy protection. De hecho, este sistema se le llama protección en la bancarrota. Creditors can't come and ask you anymore. It all goes through the court. Como los creditistas, los acreedores, sí pueden venir, no pueden venir, sí tienen que ir después con el juez, no tienen que So ir now, con el juez. what happens if somebody surrenders and then they commit some more sinful activities? Entonces, ¿qué pasa si uno se rinde, pero después comete actividades pecaminosas? This is answered by Narada Muni in the first canto, 5th chapter of the Bhagavatam. Esto se responde por Narada Muni en el primer canto, en el capítulo 5 del Bhagavatam. He says that once a devotee surrenders, although he may, because he's immature, he may fall back down again. Aquí se dice que aunque un devoto se rinda, como él está inmaduro, puede ser que vuelva a caer. He says the reactions he gets is not the same as an ordinary person. Él dice, las reacciones que él obtiene no son iguales que a una persona ordinaria. Because he remembers again and again the lotus feet of Krishna. Porque él recuerda una y otra vez los pies del loto de Krishna. And he becomes purified by the experience. Y se purifica por la experiencia. Sorry, I feel a verse coming on, but I can't remember it right now. Yes, what is it? Did you remind me? The Bhagavad Gita also talks about it. Yeah, I'm thinking of Bhagavatam verse 11th canto. Acá se está acordando del verso del onceavo canto. Oh, in any case, that, huh? Sapada Mulam Bhajata Priyasya, thank you. Sapada Mulam Bhajata Priyasya Taktanya Bhavasya Hare Priyasaha. Vikarma Yachchot Patitam Katanchit Tunoti Sarvam Priti Sanivishtaha. So this verse says that the devotee, Swapada Mulam Bhajata Priyasya, the devotee is worshiping Krishna's lotus feet. Este verso dice que el devoto está adorando los pies del loto de Krishna. And Tyaktanya Bhavesa, his bhava, his feeling is to tyaktanya, to give up everything else for Krishna. Y su sentimiento es el de dejar todo, de darlo todo para Krishna. However, vikarma yachchot patitam kachit, somehow or other, who knows why, how, it falls down. Sin embargo, de una manera u otra, nadie sabe por qué cae. It says, then
he becomes rectified by going ahead, just perform more devotional service. Pero después de ser rectificado simplemente por seguir ejecutando, hacer más servicio devocional. Taktanya bhavasa haripriyasaha dunoti sarvam hridi sanivishta, because Krishna has already entered his heart. Porque Krishna ya ha entrado en su corazón. Sanivishtaha, he's there. Él está ahí. And he knows the intention of the devotee. Y él sabe las intenciones del devoto. So you'll hear Prabhupada say many times, don't intentionally fall down. Así que seguramente he escuchado a Prabhupada decir muchas veces, no te caigas If intencionalmente. you accidentally fall down, that's another thing. Si accidentalmente te caes, eso es otra cosa. So someone asked Prabhupada, what's the difference? Pero entonces alguien le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿cuál es la diferencia? Prabhupada said, if they come back, it was accidental. Prabhupada dice, si regresan, fue accidentalmente. And also, this is mentioned in the purport to 10:14:8 in the Srimad Bhagavatam, the famous verse, Tate anukampam susamikshamano. Esto se menciona en el Bhagavatam en el 10º canto, es un verso famoso. Both Sridhar Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur give their opinion about what is the karma of a person after they've surrendered to Krishna. Sridhar Swami y Vishwanath Chakravarti Thakur ambos dan su opinión de lo que es el karma después de rendirse. And they say that, actually specifically, Vishwanath Chakravarti Thakur says that after a devotee surrenders, Y Vishwanath Chakravarti Thakur dice que después de que un devoto se rinde, it may appear that he or she is getting some karma, just like anybody else. puede parecer que él o ella está tomando karma, así como lo hacen todos los demás. Possible? ¿Posible? Possible? Yeah. So he said, but it's not ordinary karma. Y él dice, pero no es karma ordinario. He said, actually, what this is Krishna deliberately giving some suffering to the devotee. Él dice, de hecho, esto es Krishna dándole un poco de sufrimiento deliberadamente al devoto. Even after one surrenders to Krishna in this world, Incluso después de que uno se rinde a Krishna en este mundo, there's still a trace of remembrance of the enjoyment one had in the material world. hay todavía un rastro del disfrute que uno tuvo de la vida material. Like we talked about the trace, you're cooking, it's on your clothes, it's like, yeah, I still smell something. Así como hablamos del rastro que uno tiene cuando cocina y So que te queda después. Vishwanath Chakravarti Thakur says, Krishna knows exactly what it is. Así que Vishwanath Chakravarti Thakur dice, Krishna sabe exactamente lo que es. Every living entity has some little chip in the game here in the material world, and it's like, yeah, I'm gonna play that chip one more time. Toda entidad viviente tiene un pequeño chip que consiguió aquí en el mundo material y a veces dice, me voy a volver a poner el chip. So Krishna gives a custom-made suffering for each devotee. Así que Krishna tiene como un sufrimiento especial hecho para cada devoto. And it's specifically meant to take away that last little trace of desire, to enjoy the material world in a very special way. Y está hecho específicamente para quitarle a los devotos este rastro que todavía les queda como de ese disfrute material de este mundo. And also in the 5th canto, Satyam Dishati Artito Artito Nrinam Naivartito Ya Pratito Navartita Swayam Vitate Bhajanam Anichatam Ichapitanam Nichapada Pallavam. This verse says sometimes devotees, they keep asking Krishna for material things. También en el 5º canto se dice que los devotos a veces le siguen pidiendo a Krishna cosas materiales. They've surrendered, but then they think, Krishna can have something material. Ellos se rinden, pero de una manera u otra piensan, Krishna, ¿puedo obtener algo material? So verse says, Krishna gives it to them, Así que el verso dice, Krishna se los da, but in such a way they'll never ask for it again. pero de una manera que nunca van a volver a pedirlo. And then he covers over that desire with the service to his own lotus feet, which is the most sweet thing. Y después cubre ese deseo con el deseo del servicio a sus pies de loto, que es lo más dulce que hay. So Prabhupada writes in the Upadeshamrita in the introduction that once you surrender to Krishna, you're finished. Y se escribe en el Vaisesika, dice que una vez que uno se ha rendido a Krishna, ya estás acabado. You see, even if you change your mind, he'll drag you by force. Incluso si cambias de parecer, Krishna te va a jalar a la fuerza. That's why it's a better idea to voluntarily surrender. Es una mejor idea rendirse voluntariamente.
Take up the VLCs, the voluntary life changes. Tomen estos VLCs, los cambios de vida voluntarios. Okay? Yeah. Gaur Premanand. Vancha Gopta Risha Kripas Navevicha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Gaur Premanande Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo. Marman, Natari Marman, Natari Marman, Natari Marman, hey, Natari Marman, Natari Marman, Natari Marman, Natari Marman.